أحدكما يعني سنأخذ الاثنين ونكتفي. تفضل. النسائية. السلام عليكم. دكتور محمد، أنا فهمت من مداخلتكم أن الإنترنت هي وسيلة كما في الصحيفة الورق هو الوسيلة الناقلة، أما المصدر هي الصحيفة. فإذا في الإنترنت المصادر هي الصفحات الإلكترونية بعناوينها الواضحة. فهل ما فهمته صحيح؟ شكرا. تفضل يا دكتور المتحدث الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عيسى عبد الباقي، مدرس بقسم الإعلام مصر. سؤالي للدكتور جوزيف أوليفر. أنت تؤكد أن تراجع التمويل الإعلاني هو سبب رئيسي في انخفاض صناعة الصحافة الأمريكية. هل هذا يعني أن الإعلان يعاد المحرك الأول لمضمون هذه الصحف؟ وكيف يمكن الموائمة بين حق الجمهور في المعرفة وتلبية رغبات المعلنين كقوة ضاغطة؟ وهل مثلت الصحافة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية بديل حقيقي للصحافة الورقية في الوقت الحاضر؟ سؤالي للدكتور جاك. تطرقت لأبعاد العلاقة بين التقنيات الحديثة وقضايا القومية والعنف والخصوصية ومحاربة الفساد، فكيف تفسر هذه العلاقات في ضوء معطيات التطور التكنولوجي والنظام الإعلامي الصيني؟ شكرا. شكرا لكم. نعطي الآن في حدود دقيقتين وأرجو ألا تتجاوز دقيقتين للباحثين. نبدأ بدكتور أوليفر باريت. السلام عليكم. مع حضرتك دكتورة ثريا البدوي. الحقيقة سؤالي موجه للدكتورة هالة نوفل. أحب أن أوضح أن بتكمن علمية البحث في عدم وجود مواثيق شرف إعلامية دولية لمحاسبة المراسل الدولي، فهو إما يتعامل بقانون البلد المضيفة أو بقانون بلده. في جميع الحالات لا تفعل مواثيق الشرف الإعلامية الدولية. السؤال الموجه للدكتورة هالة، هناك منهجية البحث الخاصة بها ذكرت أن هناك مواقع مجانية لوكالات الأنباء كوكالة الأنباء السعودية، ومواقع نصف مجانية كوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومواقع باشتراك كامل زي أجانس فرانس بريس. أحب أعرف منها كيف قامت بعملية التحليل. لي أيضا رؤية نقدية أخرى مرتبطة بالنظريات، وهنا أنضم مع الدكتور محمد فقيه والدكتور صابر حارس فيما يتعلق باستخدام نظريات عديدة في البحث العلمي، ولي تعليق على نظرية الإمبريالية الثقافية لأنها ترتبط أكثر بالمضمون وبهيمنة مضامين أجنبية على وسائل الاتصال أكثر من ارتباطها بالقائم بالاتصال. آخر شيء، الدكتور الذي قام بالتعليق في البداية حينما قال أن الإعلام ليس بحاجة إلى تنظير وإنما النزول إلى الميدان، والحقيقة عدم وجود رؤى عربية تنظيرية بسبب هذه العبارة، أننا لابد وأن ننظر الفكر قبل أن ننزل إلى الميدان بحيث ينبع من داخل السياق العربي قبل تطبيقه أو قبل أخذ النظريات من سياقها الغربي وتطبيقها عندنا في دولنا العربية. شكرا جزيلا. شكرا. إذن نعود للدكتور أوليفر. تفضل. Thank you for your questions. I will respond to two for now. With respect to how important the issue of the internet is with respect to the current crisis of the press in the United States, I would say I am arguing that it is one important factor, but it's by far the only important factor. If we define the crisis only in technology terms or only in market terms, then I think we're missing a substantial part of the broader picture, which has to do with how is journalism connecting to the readers, and how well is journalism reporting the really fundamentally profound issues of our time. Secondly, I was asked whether the crisis is reducible only to financial issues. I am arguing that we have the part of the problem here is a highly market-driven concept of journalism and information. It served us well for a while, but now I think the faults of that extremist pro-market view are beginning to become more apparent. And we need to look further to previous models, previous methods of subsidizing, of sponsoring information and news that protect journalistic autonomy and quality and do not make them totally vulnerable to
the whims of the marketplace and for that matter, of technology change? Okay, thank you for the questions. The first question has to do with the general point of my book, which unfortunately I cannot summarize within the time frame. If I can summarize my book 1 minute, then I won't be producing that book. So my suggestion is to, if you can read it, I hope you can get that point. But relating back to the theme of this conference, I think the most important thing I'm trying to do here is to, number one, bring class, back into the discussion of new communication technology and social change. And if we talk about social change, usually we hear lots of criticism against technological determinism, which is a way to think about time as a progressive, is a linear historical vision of going closer to the modernistic ideal of enlightenment. But putting back into the Chinese context, the Confucianism historical way of thinking about time is a declining. We always, we get worse and worse, further and further away from the golden time of Confucius. But then the theory of a network society is saying the new communication technologies and the informational politics that is bringing is giving us a timeless time. So the time is compressed into, it's also a linear model, but it's a horizontal line. But here I'm trying to argue if we bring class back in, then time can also move non-linearly. So like the stock market, and then the major turning point of the linear movement is the events. And a crucial part of the event is the life and death event that I would call the violence event. To explain the popularity of violence event in China, number one is this is the most desperate. It's almost like why we care about suicide bomber. Right? This is the most desperate voice from the bottom of society. Number two is because if you look at where I put the violence event, I put them very close to the commercial event. Because once they become an event online, the commercial media will be very quick to pick it up and then make it commercially profitable for the news organization.